नमस्कार सभी को, मेरा नाम संचिका गुप्ता है और मैं को इंडिया में मैनेजर के पद पे काम करती हूँ। BMC बैच 9 मॉड्यूल 9 IPC सेशन इन्फेक्शन प्रिवेंशन इन हेल्थ केयर वर्कर्स में मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हमारी ट्रेनर मैम डॉक्टर स्नेहा फुलसुंगे भी जुड़ चुकी हैं। मैम का सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ जनरल अनाउंसमेंट्स करना चाहूंगी। सबसे पहले हम एजेंडा रिव्यू करते हैं। एजेंडा में आज सबसे पहले मैम का लेक्चर होगा मॉड्यूल 9 पे और के लेक्चर के टाइम पे मैं किसी को भी अनम्यूट एक्सेस नहीं दूंगी। अगर आपके कोई भी सवाल होते हैं आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में या फिर अपने आप को अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और लास्ट में हमारा एक फीडबैक राउंड होगा जिसका लिंक मैं चैट बॉक्स में शेयर करूंगी। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने वीडियोस को ऑन रखें अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि हमारी ट्रेनर मैम को ब्लैक स्क्रीन को देख के पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है। आज हमारे साथ एको से नादिया अहमद जी जुड़ी हुई हैं। वो पार्टिसिपेंट्स जो कि ओप्पो, वीवो या किसी नंबर से उनके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो मैं सबसे उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने आप को रीनेम कर लें। रीनेम करने के लिए आपके जूम इंटरफेस पे राइट साइड कॉर्नर पे 3 ब्लू डॉट्स दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करें और लास्ट में रीनेम का ऑप्शन है। ध्यान रखें आप लोग BMC 9 बैच 9 में हैं और आपको सारे सेशंस बैच 9 में ही अटेंड करने हैं। Now I would like to introduce our trainer, ma'am. Sneha Pulsunge is assistant professor in the Department of Microbiology at the TNMC and BYL NAI Charitable Hospital in Mumbai. A very warm welcome to you, ma'am. Over to you, ma'am. I have given you screen sharing rights. Please unmute yourself to speak. Thank you. My name is Dr. Sneha Fulsunge. I am working as an assistant professor in TNMC and BYL Nair Hospital in microbiology department. I'll just share my screen. Sanchika, can you see my? Okay, thank you. तर आजचा लेक्चर आहे इन्फेक्शन प्रिव्हेन्शन इन हेल्थ केअर वर्कर्स. हे मॉड्यूल संपल्यानंतर जे पार्टिसिपेंट्स आहेत त्यांना हे जानकारी अवश्य मिळेल की इन्फेक्शन प्रिव्हेन्शन कसं करू शकतो आपण हेल्थ केअर वर्कर्स मध्ये. हे टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण हे टॉपिक आपल्या संदर्भातच आहे आणि आपल्यासाठीच आहे. तर प्लीज चांगल्या लक्ष देऊन ऐकून घ्यावे. मग आता हेल्थ केअर वर्कर जसे आपण डॉक्टर्स, नर्सेस, पॅरामेडिक्स जे जे हॉस्पिटल सेटिंग मध्ये काम करतोय आपण सगळं रिस्क मध्ये आहोत. सर्वंट्स आहेत, टेक्निशियन्स आहेत, क्लिनिंग जे करतात, जे एन्व्हायरमेंटल हायजीन सर्व्हिसेस मध्ये आहेत, सगळेच आपण इन्फेक्शियस एन्व्हायरमेंट मध्ये आहोत आणि आपण सगळेच एक्सपोज्ड आहोत, रिस्क मध्ये आहोत. मग हे आपण कसं प्रिव्हेंट करू शकतो? आता जेव्हा आपण काम करतो वर्क प्लेस मध्ये कोणाला पण फिजिकल इंजुरीज होऊ शकते. मामा असतात ते वेट लिफ्टिंग करतात का, काही सामान असेल, किट्स असेल, ते पेशंट्सला शिफ्ट करताना होऊ शकते. केमिकल इंजरीज होऊ शकते. आपण इथे हॉस्पिटलमध्ये काम करतो, वेगवेगळे टॉक्सिक केमिकल्स पण असतात, रिएजंट्स असतात, त्याच्यानी आपल्याला इंजरी होऊ शकते. डिसइन्फेक्टंट असतात, सोडियम हायपोक्लोराइड आहे किंवा HCl H2SO4 आहे कॉन्सन्ट्रेटेड. बायोलॉजिकल इन्फेक्शन ट्रान्समिटेड इन द हेल्थ केअर एन्व्हायरमेंट. बायोलॉजिकल तर आहेत हॉस्पिटलमध्ये, जसं MRSA, VRE हे चं प्रमाण खूप वाढत चाललंय कारण ओव्हर द काउंटर ड्रग्स देतात आपल्या इथे आणि पेशंटचं कॉम्प्लायन्स नाहीये मेडिसिन्स घेण्यामध्ये. मग ते सगळा डोस कंप्लीट करत नाही, त्याच्यामुळे आपल्या इथे वाढत चाललंय रेसिस्टन्स. रेडिएशन हजार्ड पण असतं आपल्या इथे. एक्सरेज, रेडिओथेरपी युनिट्स आहेत. रेडिएशन मध्ये आता सिटी स्कॅन, MRI हे एक्सपोजरच आहे रेडिएशनचं.
सायकोलॉजिकल स्ट्रेस पण असतं, वर्क प्रेशर. कधी कधी आता कोविड पॉझिटिव्ह आलेले काय खूप लोक, मग ते अंडर स्टाफ झालं, म्हणजे खूप लोक सुट्टीवर गेलेले आणि बाकीचे जे होते त्यांना स्ट्रेस झालं. नाईट शिफ्ट असतात, अर्गोनॉमिकली पण त्रास होतं. आपल्या इथे पुअरली डेझिग्नेटेड सीट्स, कम्प्युटर वर्क स्टेशन नसल्यामुळे काही लोकांना बॅकएक, नेकेक, डोळ्यांचं स्ट्रेन होण्याची शक्यता आहे. ऍक्सिडेंट फॉल होऊ शकतं ड्यू टू लॅक ऑफ पेशंट सेफ्टी अरेंजमेंट. बायोलॉजिकल मेजर हझार्ड्स काय आहेत आपले? हेपेटायटिस बी, सी आणि HIV हे मेजर ब्लड बोन इन्फेक्शन आहे. हेपेटायटिस बी तर आपण हे करू शकतो, आपल्यामध्ये टाळू शकतो जर आपण वॅक्सिनेशन व्यवस्थित घेतलं. 016 जे शेड्यूल आहे वॅक्सिनचं ते कम्प्लीट केल्यावर आणि आपलं टायटर मोर दॅन 10 असलं तर वी आर मोस्टली प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस इन्फेक्शन. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आहेत, TB आहे, इन्फ्लुएन्झा आहे. TB एअरबोन इन्फेक्शन आहे, ड्रॉपलेटनी स्प्रेड होतं. मग हे सगळीकडेच आहे आपल्या इथे. हॉस्पिटल एन्व्हायरमेंट मध्ये जास्त असतं. मग त्यासाठी आपण काय करायचं, आपलं बेसिकली प्रिकॉशन काय करू शकतो, आपली इम्युनिटी चांगली मेंटेन करायची. मग अदर व्हायरल हिमोरेजिक फीवर्स आले, इबोला डिझीज आले, वी आर एक्सपोज टू ऑल दिस बायोलॉजिकल हजार्ड. आता HBVचा ट्रान्समिशनचा रेट जास्त आहे 30%, देन HIV 0.3%, HCVचा 18% आहे. मग HBV हे आपण टाळू शकतो. हे कसं ट्रान्समिट होतंय? परक्युटेनियस और म्युकोक्युटेनियस रूट्सनी ट्रान्समिट होतंय. कॉन्टॅक्ट विथ बॉडी फ्लुइड्स और कंटॅमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, रेस्पिरेटरी रूट. निडल प्रिक झाली हेल्थ केअर वर्करला, और PPE व्यवस्थित घातलं नाही तर तोंडात डोळ्यात म्युकोजल स्प्लॅश झालं ब्लडचं और एमनिओटिक फ्लुइड, इट कॅन बी एनिथिंग, बॉडी फ्लुइड्स. मग चॅलेंजेस काय फेस करतोय आपण, हे की आपण हे प्रिव्हेंट का करू शकत नाहीये? पहिली गोष्ट तर आपल्यामध्ये नॉलेजची कमतरता आहे, लिमिटेड नॉलेज आहे ट्रान्समिशन ऑफ इन्फेक्शन इन वर्क प्लेसेस. मग आपण सेफ प्रॅक्टिसेस फॉलो करत नाहीये, स्टँडर्डाइज प्रोसिजर्स नाही आहेत, आणि कधी इनॅडिक्वेट सप्लाय असतं आपल्या इथे, कधी ग्लव्सचं सप्लाय कमी असतं, कधी PPEचं सप्लाय कमी आहे. PPE यूज करतोय पण व्यवस्थित आपण घालत नाहीये. PPE घातलं तर काढत नाहीये जेव्हा आपलं आपण काम केलं PPE मध्ये. PPE डॉफिंग इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग रेग्युलेशन आणि पॉलिसीज फॉर्म्युलेट केलेली नाहीये व्यवस्थित टू प्रोटेक्ट हेल्थ केअर वर्कर फ्रॉम एक्सपोजर. So a hospital should formulate a policy which takes care about the rights and the health of healthcare worker. आता बायोलॉजिकल हजार्ड हे इंडेक्स केस दाखवले. इंडेक्स केस डायरेक्ट कसं ट्रान्समिट करेल? स्टाफ, पेशंट, रेस्पिरेटरी रूट नी टच कॉन्टॅक्ट. इनडायरेक्ट कसं, इंस्ट्रुमेंट, सर्व्हिसेस, टच. ओके. और नीडल प्रिक होऊ शकते, एरोझल ड्रॉपलेट्स मुळे होऊ शकतं ते, कफिंग एटिकेट्स फॉलो केले नाही व्यवस्थित तर. डेफिनेशन काय आहे ह्याचं? आता इंजरी झाली हेल्थ केअर वर्करला, नीडल और इंस्ट्रुमेंट कंटॅमिनेटेड फ्रॉम पेशंट्स ब्लड, body fluids or other potentially infectious material is called needle stick injury. मग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाईल ऍक्सेस काय आहे? हे इंजरी झाल्यानंतर आपण काय करू शकतो?
की आपलं ट्रान्समिशन जे आहे इन्फेक्शनचे ते कमीच्या कमी प्रमाणात होईल, हे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाईल ऍक्सेस आहे. आता ब्लड बोन पॅथोजन बघितले, HIV, HBV, HCV. मेन काय आहे प्रिव्हेन्शन स्ट्रॅटेजी? ट्रेनिंग आणि एज्युकेशन. एज्युकेशन नॉलेज हे खूप गरजेचं आहे. हे आपल्यासाठीच आहे बेसिकली, की ते नॉलेज आता निडल कॅपिंगचं आता नवीन स्टुडंट आला आहे आणि त्याला ब्लड कलेक्शन सांगितलं. आता जर त्याला स्टार्टिंग मध्ये निडल कॅपिंग शिकवलं नाही तर त्याला प्रिक होण्याचे चान्सेस खूप आहे. सिंगल हँड टेक्निकनी करायचं असतं, कॅपिंग करायचं नसतं 2 हँडनी. म्हणजे ट्रान्समिशन कसं होतं इन्फेक्शनचं? HIV मोड्स ऑफ ट्रान्समिशन काय आहेत? कसं ट्रान्समिट होतं? निडल प्रिकने, मदर टू चाइल्ड, सेक्शुअली इट इज ट्रान्समिटेड, इंट्राव्हिनस ड्रग युजर्स जे आहे. मग ऑल दिस नॉलेज हॅज टू बी शेअर्ड. लेवल ऑफ ऑक्युपेशनल रिस्क, मग हँडलिंग ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट, हे कसं हँडल करायचं त्याचं नॉलेज असायला पाहिजे. डोनिंग कसं करायचे, स्टेप्स काय आहेत डोनिंगचे, डॉफिंगचे स्टेप्स काय आहेत, कोणतं इन्स्ट्रुमेंट आधी काढायचं, कोणतं नंतर काढायचं, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपोजर इन्सिडेंट. काही इन्सिडेंट झालं, निडल प्रिक झाली तर सुपरवायझरला ते इन्फॉर्म करायला पाहिजे. सो दॅट इज रिपोर्टिंग. दॅट रिपोर्टिंग ऑल्सो क्रिएट्स अ डेटा बेसिकली, की ह्या एरियामध्ये किती लोकांना असं झालं. रेग्युलेशन अँड पॉलिसीज हॅज टू बी फॉर्म्युलेटेड. स्ट्रेस मॅनेजमेंट. कधी असं झालं तर त्या पर्सन खूप पॅनिक होऊन जातं, स्ट्रेस. सो दॅट स्ट्रेस रिलेटेड पार्ट ऑल्सो हॅज टू बी हँडल्ड. कम्युनिकेशन स्किल्स हॅज टू बी टॉट. काही पण असेल तर काही झालं तर आपल्या सिनियर्सला कोणाला, हु इज द पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड. वर्क प्रॅक्टिसेस have to be safe. Standard precautions have to be followed. Every patient have to be considered infectious, and all the standard procedures have to be followed. Transmission based precaution, then hand hygiene. You have to follow hand hygiene properly, 6 steps of hand hygiene, then 5 movements of hand hygiene. Personal protective equipment should be worn properly, and safe injection practices should be followed. हे इन्फेक्शन प्रिव्हेन्शन कंट्रोल इफेक्टिव्हनेस ते प्रोग्राम इज इफेक्टिव्ह, त्यासाठी काय काय इम्पॉर्टंट थिंग्स आहेत. प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट, ऑक्युपेशनल वॅक्सिनेशन प्रोटोकॉल, पोस्ट एक्सपोजर मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल अँड डॉक्युमेंटेशन. प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट. आता कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये जॉईन होण्याच्या आधी आपलं प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट घेतात. दॅट इज प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट. जसं BMC मध्ये जॉईन होण्याआधी एक्सरे, बेसिक मेडिकल फिटनेस जे असतात, एक्सरे काढायला लागतं, एक्सरे चेस्ट, देन वॉर्ड मध्ये जाऊन फिटनेस घ्यायला लागते. दॅट इज ऑल प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट. हे सगळं प्री एम्प्लॉयमेंट म्हणजे जॉईन होण्याच्या आधी आपलं असेसमेंट होतं. मग ऑक्युपेशनल वॅक्सिनेशन प्रोटोकॉल. वॅक्सिनेशन प्रॉपरली असायला पाहिजे. आता हेपेटायटिसचं वॅक्सिनेशन त्याचं शेड्यूल 016 आहे. हे द पर्सन शुड बी वॅक्सिनेटेड. आता जे स्टाफ आहे डायलिसिस युनिट मध्ये काम करणार आहेत त्यांच्यासाठी हेपेटायटिस पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह ची मशीन्स पण वेगळी असतात. आता पॉझिटिव्ह पेशंटला हँडल करणार तर त्यांचं वॅक्सिनेशन तर जे स्टाफ आहेत त्यांचं कम्प्लीट असायला पाहिजे, आणि त्यांचं टायटर पण जास्त असायला पाहिजे. इट हॅज टू बी मोर दॅन 10.
पोस्ट एक्सपोजर मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल. आता कुणाला नीडल स्टिक झाली तर कुठे जाणार? MICU मध्ये जाऊन ड्रग्स घेणार. ज्यांना एक्सपोजर झालंय आणि त्यांना ते माहिती असायला पाहिजे, दॅट इज एज्युकेशन, टू whom टू इन्फॉर्म, फ्रॉम वेअर मेडिसिन्स हॅज टू बी टेकन, हू फ्रॉम विच डॉक्टर यू हॅव टू मीट टू स्टार्ट द मेडिसिन्स. आणि हे सगळे गोष्टींचं डॉक्युमेंटेशन असायला पाहिजे. डॉक्युमेंटेशन रेकॉर्ड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग ऑक्युपेशनल वॅक्सिनेशन प्रोग्राम, वॅक्सिनेशन पॉलिसी काय आहे? मेंटेनन्स ऑफ वॅक्सिनेशन रेकॉर्ड. आता हॉस्पिटलमध्ये प्रत्येकाचं एक पर्सनल फाईल असते. त्या फाईलमध्ये वॅक्सिनेशनचा रेकॉर्ड असेल, त्याचा फिटनेस असेल, त्यांचा एक्सपिरियन्स असेल, त्यांचा जॉब टाईप काय आहे, वॅक्सिनेशन रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन रिस्क स्ट्रॅटिफिकेशन. कॅटेगरी ए हाय रिस्क. आता जे खूप हाय रिस्क एरियामध्ये असतं त्याचं रिक्वायरमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॅटेगरी बी इज लो रिस्क अँड सी इज मिनिमल रिस्क. तर पोस्ट एक्सपोजर मॅनेजमेंट प्रोग्राम मध्ये क्रिएट अवेअरनेस अबाउट रिपोर्टिंग फॅसिलिटी रिगार्डिंग इंजरीज एक्सपोजर अमंग स्टाफ. तर हे स्टाफला माहिती असायला पाहिजे की काय इंजरीज झाल्या तर कुठे रिपोर्ट करायचं, आपल्या सुपरवायझरला रिपोर्ट करायचं. जे नवीन एम्प्लॉई येत आहेत त्यांच्यासाठी ओरिएंटेशन मीटिंग प्रोग्राम्स ठेवायला पाहिजे की ते इन्फेक्शन प्रिव्हेन्शन कंट्रोल पॉलिसीज जे आहे हॉस्पिटलचे त्या ओरिएंटेशन मध्ये त्यांना शिकवायला पाहिजे. मग प्रत्येक हॉस्पिटलची आपल्या पोस्ट एक्सपोजर पॉलिसीज असते डेव्हलप केलेली असेल आणि त्याचं कॉम्प्लायन्स होत आहे ते पण एक ट्रॅक ठेवायला पाहिजे की कितपत कॉम्प्लायन्स होत आहे. आणि हे जे नवीन एम्प्लॉईज आहेत त्यांना हे सगळे पॉलिसीज माहिती असायला पाहिजे. आणि असं काय झालं, इन्सिडेंट झालं, इंजरीज झाली तर दे शुड नो वेअर टू गो, whom to approach and what to do. Sorry. And what to do आता कळालं तर ते कॉम्प्लायन्स पण असायला पाहिजे. आता सांगितलं की ड्रग्स चालू करायचे आहेत, निडल प्रिक झाली, आता यू हॅव टू टेक द मेडिसिन्स. मग ते कॉम्प्लायन्स पण असायला पाहिजे स्टाफ मध्ये. असं नाही की 2 दिवस मेडिसिन्स घेतले आणि मग त्यांच्यानंतर स्वतःहून सोडून दिलं, तसं नाही व्हायला पाहिजे. एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट. मग जे नवीन स्टाफ येत आहेत और जे ऑलरेडी स्टाफ एक्झिस्टिंग आहे त्यांना सतत ट्रेनिंग आणि एज्युकेशन देत राहायचं ऑन स्टँडर्ड वर्क प्रिकॉशन्स. जसे स्टँडर्ड वर्क प्रिकॉशन्स इज बेसिकली you have to consider all the patients as infectious and you have to follow standard precautions. आता कोणत्याही एक्सपोजरनी आपल्याला काय रिस्क आहे आणि ते झाल्यानंतर वॅक्सिनेशन आणि प्रोफायलॅक्सिस ट्रीटमेंट काय अवेलेबल आहे आपल्यासाठी ते सगळं माहिती असायला पाहिजे. आणि जे जे ऑक्युपेशनल एक्सपोजर्स होत आहेत त्याचं रिपोर्टिंग व्हायला पाहिजे आणि त्याचं रेकॉर्ड किपिंग. दॅट इज व्हॉट आय एम टेलिंग. म्हणजे आधीपासूनच आपल्याला शिकवतं की रिपोर्टिंग आणि रेकॉर्ड किपिंग हे 2 इम्पॉर्टंट थिंग आहे. म्हणजे डॉक्युमेंटेशन यू हॅव टू कीप इट. आता कसं एक्सपोजर झालंय आणि कितपत रिस्क इन्व्हॉल्ड आहे त्याच्यात. काउन्सिलिंग is very important. Then how treatment, what treatment? The treating physician can tell की किती एक्सपोजर झाले आणि किती दिवसाचं ट्रीटमेंटची गरज आहे. पोस्ट एक्सपोजर वॅक्सिनेशन ड्रग्स और इम्युनोग्लोबुलिन. If the concerned person, healthcare worker, is not immunized for hepatitis B, then immunoglobulins द्यायला लागते. मग पोस्ट एक्सपोजर
what you have to do, whether immunoglobulins are required or in case of HIV drugs are required. मग हेपेटायटिस बी मध्ये इम्युनोग्लोब्युलिन झाल्यानंतर किती दिवसानंतर परत ते वॅक्सिनेशन शेड्यूल चालू करायचंय त्या पेशंट हेल्थकेअर वर्कर मध्ये. मग त्याचं फॉलोअप टेस्टिंगचा पण रेकॉर्ड ट्रॅक ठेवायला पाहिजे. आणि द हेल्थकेअर वर्कर हिमसेल्फ शुड ऍक्ट रिस्पॉन्सिबली टू कीप अ फॉलोअप बिकॉज इट इज कन्सर्न टू हिम. पोस्ट एक्सपोजर मॅनेजमेंट टू ब्लडबोर्न इन्फेक्शन. आता फर्स्ट रूल इज कोणाला प्रिक झाली तर डोंट पॅनिक. फर्स्ट, डू नॉट पुट युअर हँड इन द माउथ, डू नॉट स्क्वीज दॅट एरिया. यू जस्ट हॅव टू क्लीन इट विथ सोप अँड वॉटर. रिपोर्ट करा हे एक्सपोजर झालंय आणि हाऊ इज द सिव्हिअरिटी अँड टाइप ऑफ एक्सपोजर. इफ नीडलनी झालंय तर नीडल कशी होती, वाईट बोर होती, थिन बोर नीडल होती, कितपर्यंत ते पेनिट्रेशन झालंय नीडलचं, ते नीडल प्रिक झाल्यानंतर ब्लड आलेलं का. सो ऑल दिस हिस्ट्री हॅज टू बी गिवन. मग सोर्स काय आहे, जे ज्या पर्सननी प्रिक झाली, ज्या पेशंटनी, त्या पेशंटचं स्टेटस काय आहे, त्याचे टेस्टिंग केलेले आहेत का, HIV, HBsAg, HCVचं. वॅक्सिनेशन स्टेटस काय आहे एक्सपोज वर्करचं. हेपेटायटिस बी साठी आपण हेल्थकेअर वर्करला वॅक्सिन देतात, तर इफ हिज टायटर इज मोर दॅन 10 then he is protected. Then what treatment and vaccination in future has to be given to the healthcare worker. मग managing occupational exposure, steps for managing occupational exposure. Same, wash wound and surrounding skin in water, soap and water. डोळ्यात गेलं असेल तर इरिगेट एक्सपोज आय इमिजिएटली विथ वॉटर और नॉर्मल सलाईन. आय स्टेशन असतात ओटीच्या बाजूला, मग ते आय स्टेशन मध्ये जाऊन यू हॅव टू क्लीन इट विथ वॉटर. मग तोंडामध्ये गेलं असेल तर विथ वॉटर और सलाईननी रिन्स करायचं आणि स्पिट अगेन अँड देन यू रिफर टू युअर फिजिशियन as soon as possible. You establish the eligibility. You have to take PEP within 72 hours. Then you just assess the source and how the exposure was and how risky the transmission was, and are you eligible for PEP. Then you have to provide information about my HIV and PEP. Obtain consent for PEP. Offer special leave from work. Proper consent of the healthcare worker. Treatment and he is offered leave. Assess source of patient's ARV status. मग ज्याच्याकडून एक्सपोज झालंय त्याचं स्टेटस काय आहे. मग प्रेग्नेन्सी आहे हेल्थकेअर वर्कर मध्ये. देन साईड इफेक्ट्स काय आहे आपण जे घेतो ड्रग्स. एक्सप्लेन पोस्ट एक्सपोजर मीन्स अगेन्स्ट HBV आणि HCV. देन लॅबोरेटरी मध्ये कोणते इन्व्हेस्टिगेशन्स करायला लागेल. प्रोव्हाइड HIV प्री टेस्ट काउन्सिलिंग. देन चेक इम्युनायझेशन स्टेटस ऑफ हेपेटायटिस बी. हे तर सतत इम्युनायझेशन मध्ये बोलतात, सगळेच बोलतात लेक्चर्स मध्ये की यू हॅव टू बी द वॅक्सिनेशन शेड्यूल हॅज टू बी कम्प्लिटेड. आम्ही सेकंड इयर MBBS डेंटल स्टुडंट्सला पण सतत तेच सांगत असतात, नर्सिंग स्टुडंट्सला, की प्लीज तुमचा इम्युनायझेशन स्टेटस आता यू हॅव टू टेक वॅक्सिनेशन नाव ओनली, so that when you enter into the working environment of treating patients or interacting with patients, collecting blood, ते त्यावेळेपर्यंत तुमचं immunization status, that is the titer will be more than 10. Offer HIV, HBV and HBC test.
मग ड्रॉ ब्लड टू include CBC, liver function test and pregnancy test if applicable. Then you provide HIV post-test counseling. बेसिकली आता समजा आता कोणत्या हेल्थ केअर वर्करला मेडिसिन वर स्टार्ट केलं तर त्याचा बेसलाईन असायला पाहिजे CBC आणि लिव्हर फंक्शन टेस्ट. त्यासाठी हे सगळे टेस्ट करणं भाग्य आहे. फॉलो अप अँड मॉनिटर अडिअरन्स. record keeping, that is documentation. Then follow up visit for clinical assessment at 2 weeks and HBV vaccination if needed. HIV test at 3 and 6 months. Repeat करायला लागतं. Do's and don'ts काय आहेत? Remove gloves if appropriate. Wash the exposed site with running water. Irrigate with water or saline if eyes or mouth have been exposed. Wash the skin with soap and water. सगळं बघितलं आपण. डू नॉट काय करायचं आपल्याला, पॅनिक नाही व्हायचं, तोंडात नाही घालायचं ते फिंगर प्रिक झाली आहे ती, स्क्वीज नाही करायचं, ब्लिचिंग एजंट्स नाही यूज करायचे, कोणतंही डिसइन्फेक्टंट, क्लोरीन, अल्कोहोल, बीटाडीन, आयोडीन हे सगळं नाही वापरायचं, त्याच्याने अजून स्प्रेड होण्याची शक्यता वाढते. A post-exposure prophylaxis for HIV, eligibility for PEP. Basically, it has to be started within 2 hours of exposure. 2 तासाच्या आत ते स्टार्ट करायला पाहिजे. Certainly within 72 hours, the risk should be evaluated as soon as possible. आता exposure that warrant occupational PEP, parental or mucous membrane exposure झाले, streak or splash झाले, कशाने, blood stain, saliva, breast, milk, genital secretion, cerebrospinal, amniotic, rectal, peritoneal, synovial, pericardial and fluid. HIV post exposure prophylaxis evaluation. आता HIV पॉझिटिव्ह आणि एसिम्प्टोमॅटिक आहे पेशंट, 2 drug PEP you can start. Tenofovir and lamivudine. मॉडरेट आहे तर स्टार्ट 2 drug PEP and सिव्हिअर असेल तर 3 drug. HIV पॉझिटिव्ह and clinically symptomatic, 2 drug, mild, moderate मध्ये 3 drug. Third drug is LPV, lopinavir and low dose ritonavir or atazanavir. Then severe असेल तर 3 drug PEP. HIV status unknown. For mild, usually no PEP or consider 2 drug. You should ideally start PEP to be on safer side. Moderate, usually no PEP or consider 2 drug. Same. HIV status is unknown basically. Then PEP regimen to be prescribed by health centers. 2 drug regimen, that is zidovudine and lamivudine. Alternative you can give stavudine, lamivudine. So not third drug, as I told, lopinavir. Not recommended is DDL and D4T combination, didanosine and stavudine combination. NNRTI such as nevirapine should not be used in PEP. These are the dosages given of zidovudine, stavudine and lamivudine. So follow-up testing is also important. असं नाहीये की तेव्हा टेस्ट केलं आणि झालं, तर 6 months पोस्ट एक्सपोजर करायला लागतं. आधी तर एक बेसलाईन, 6 weeks ला आपल्याला करायला लागेल, 3 months ला आणि 6 months ला. मग आता हे हेपेटायटिस बी चा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफायलॅक्सिस आहे बेसिकली हे. So if the healthcare worker is not vaccinated,
and source is HbsAg positive, then you have to first give the immunoglobulin immediately. This has to be given within 7 days, and you complete the vaccine series, that is 3 doses of vaccine. If the source is negative, you initiate vaccine series. Source is unknown, or not available for testing, you start vaccine. Now the healthcare worker is previously vaccinated and the titer is also more than 10. If the person source is positive, no treatment, because he is vaccinated and his titer is more than 10. If the titer is less than 10, what has to be done? If the titer is less than 10, you have to give immunoglobulin first. There is two things. If the person is vaccinated and the titer is not protective, then what will you do? First dose to be started, that is immunoglobulin, within 7 days, and then you start the second series of doses, that is 0, 1 and 6. And if the source is negative, you start with second series of vaccine. Okay. If the person is partially vaccinated or not vaccinated, again you give immunoglobulin and start in non-responders. There are something known as non-responders also. Healthcare workers, they have finished 2 series of vaccination, but then too the titer is not coming more than 10. So you have to give immunoglobulin 2 doses at 1 month interval. Then post-exposure management of healthcare personnel after occupational percutaneous or mucosal exposure to blood and body fluid. So it is the same thing. Post-exposure testing, post-exposure prophylaxis, and post-vaccination serological testing. Documented responders after 3 doses, no action needed. Documented non-responders after 6 doses. Now, sources positive or unknown, you give immunoglobulin 1 week apart. Negative, no action. Response unknown after 3 doses. If it is less than 10, you give 1 dose of immunoglobulin. Negative, if less than 10, not required. And you have to initiate revaccination. If it is more than 10, not required. Incompletely vaccinated, unvaccinated, or refusal. Positive hai, then you give immunoglobulin and complete the vaccination. And then you have to do the testing, serological testing. Same thing if negative, not required, and you complete the vaccination status. Now, over here, one case study is being given. Say a nurse caring for a patient in a terminal stage of AIDS. She noticed that his intravenous tube was backed up with blood and the line was occluded. To quickly irrigate the line, she fills the syringe and saline and inserts the pre-attached needle to the rubber port on the IV line. While she is attempting to aspirate the coagulating blood and then flush the IV line, the patient becomes startled and jerked, causing a needle to dislodge from the rubber port of the IV line.
The needle is punctured. The needle punctured the palm of her left hand. She was terrified. What should she do now? Now, what do you think has to be done now? She is having a needle stick injury. What has to be done now? First of all, she should not panic. ग्लव्स काढून हँड वॉश करायला पाहिजे. तोंडात हात नाही घालायचं. नायदर हॅज टू बी स्क्वीज्ड. Detergent or any disinfectant alcohol should not be applied. It can corrode the skin. It can cause spread. And she should inform her supervisor and get her PEP prophylaxis, basically, which has to be started within 72 hours. आता prick झालंय, needle stick injury and blood पण आहे म्हणजे, and it is showing that the needle is wide bore needle. So uh, she is the person to be given PEP. So हे कशामुळे होतं needle stick injury? Double capping of needles after use. आता नीडल्स आहेत. आता नवीन एंट्री आहे सिस्टर्सची, स्टाफची, डॉक्टर्स, त्यांना शिकवलं नाही. एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट ओव्हर हिअर. त्यांना शिकवलं नाही डबल कॅपिंग नाही करायचं. त्यांना शिकवलंच नाही तर बिचारे त्यांना माहीतच नाहीये. तर हे कधी पण नाही व्हायला पाहिजे. द पर्सन हु हॅज कम न्यू त्यांना व्यवस्थित शिकवून की डबल कॅपिंग नीडलची नाही करायचे आणि आपलं काम झालं नीडलचं तर ते सेफली डिस्पोज कसं करायचं, त्या एरियामध्ये कुठे प्लेस अवेलेबल आहे टू डिस्पोज. कधी ह्युमन फॅक्टर्स पण असतात सब्जेक्टिव्ह. फटीग झालंय, खूप थकलेत, स्ट्रेस आहे, स्टाफची कमतरता आहे. आता इंजिनिअरिंग कंट्रोल्स मध्ये काय आहे, सेफ नीडल डिव्हाइसेस नाही, डिस्पोज करण्यासाठी प्रॉपर प्लेस नाहीये. अदर्स काय, ओव्हर यूज ऑफ नीडल्स, लॅक ऑफ ट्रेनिंग अँड हजार्ड अवेअरनेस. आता त्यांना त्याचं माहीतच नाहीये की ते एक प्रिकनी त्यांचं आयुष्य किती बदलू शकतं. इट कॅन बी सो डिवास्टेटिंग इफ इट इज नॉट प्रॉपरली हँडल्ड. ते कंटेनर आहे पंक्चर प्रूफ कंटेनर आणि ते ओव्हरफ्लो होत आहे. that shouldn't happen. ते टाइम टू टाइम ते चेंज करायला पाहिजे. ओव्हरफिल व्हायला नाही द्यायला पाहिजे. प्रोसिजर्स, दिस इज अ पाय चार्ट. ह्याच्यात ते दाखवतायत की नीडल स्टिक इंजरी कोणत्या प्रोसिजरनी जास्त करून होऊ शकते. हेल्थ केअर वर्करला शार्प्सनी होऊ शकतं कोलिजन, लागलं ते. कन्सील्ड शार्प प्रॉपरली डिस्पोज केलं नाही आणि ते दिसण्यात आलं नाही आणि ते लागलं कुठेतरी. मग हे स्प्लॅश फ्लुइड डिस्पोजल रिलेटेड, रेस्टलेस पेशंट, पासिंग डिव्हाइस मध्ये होऊ शकतो. डॉक्टर्स सिस्टरना डिव्हाइस पास करतात आणि व्यवस्थित पास केलं नाही, और सिस्टर इज पासिंग द डिव्हाइस. कॅन हॅपन एनीवे. क्लीन अप, रिकॅपिंग, IV रिलेटेड कॉल्स. सर कंट्रोल मेजर्स काय आहे? एलिमिनेशन ऑफ हॅझार्ड. जसंही प्रोड्यूस झालंय त्या सोर्स वर प्रोड्यूस झालंय तिथेच ते सेग्रिगेट करून डिस्कार्ड व्हायला पाहिजे. Remove sharp and needles and eliminate all unnecessary injection. Jet injectors may substitute for syringe and needle. Other examples include elimination of unnecessary sharps like towel clips or needleless IV system. इंजिनिअरिंग कंट्रोल काय करू शकतात? असं निडल बनवायचं जे रिट्रॅक्ट होतात. ब्लंट इमिजिएटली आफ्टर यूज. काम झालं की ते ब्लंट होऊन जातात. Administrative control. Policies aim to limit exposure to the hazard. Policies has to be framed. Examples include allocation of resources,
की त्यांचं बघायचं काम हे की सगळे रिसोर्सेस भेटतायत का कन्सर्न जे काम करतायत, demonstrating a commitment to healthcare worker safety. So there has to be a body who is taking care about of the healthcare worker safety, all the material that is PEP is available. A needle stick prevention committee and exposure control plan, removing all unsafe devices, and consistent training on the use of safe devices. Work practices, follow safe practices, no recapping, placing sharp containers at the eye level and at the arm base. जे कंटेनर आहेत ते जवळ असायला पाहिजे आणि हाताच्या अंतरावर असायला पाहिजे की ते आपण पटकन झालं की ते डिस्पोज करून टाकायचं. Emptying sharp containers before they are full, as I told. जे कंटेनर आहे ते ओव्हरफ्लो नाही व्हायला पाहिजे. And establish the means of safe handling and disposing sharp. Disposal is also important. Then PPE, personal protective equipment, barrier and filter between worker and the hazard. Eye goggles, gloves, mask, gown. Eye goggles, mask घातलं तर जे स्प्लॅश आहेत ते डोळ्यात जाणार नाही, मास्क मुळे तोंडात जाणार नाही. सो इफ यू आर फॉलोइंग ऑल पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट or following all the methods, proper methods, so the hazard becomes minimized. So for that, very important thing is education, knowledge. These things are existing. How will you prevent, avoid unsafe practices? Reusing disposable syringes नाही करायचं. वर्कप्लेस डर्टी नाही असायला पाहिजे. जे पण शार्प्स प्रोड्यूस झालंय, ज्यांनी प्रोड्यूस केलंय प्रॉपरली त्याच प्लेस मध्ये सेग्रिगेट होऊन ते डिस्कार्ड व्हायला पाहिजे. युजिंग इंजेक्शन ॲज अ प्रिफर्ड मेथड टू गिव्ह मेडिकेशन. ज्यांना जे पेशंट ओरली ट्रीट होऊ शकतात त्यांना इंजेक्टेबल्स देण्याची गरज नाहीये. Safe injection practices which have to be followed, using sterile needles and vials. Disposable use करायचं, disposing the sharpened needles in a puncture proof bag. जे कंटेनर असतं आपल्या हॉस्पिटलमध्ये पंक्चर प्रूफ त्याच्यातच टाकायचं. जे इंजेक्शन यूज झालेत ते टाकून द्यायचं आफ्टर 1 यूज. ओरली जितके मेडिसिन्स देऊ शकतात ओरली द्यायचं, अनलेस पेशंट स्वॉलो नाही करू शकत आणि जे ट्रीटमेंट गाईडलाईन्स जसे आहे ते फॉलो करायचं. वेन युझिंग शार्प्स, position sharp end away from oneself and other. So the sharp end should not be pointing to the person you are giving. First of all, so you should not transfer from one person to another. पण हे pointed end आपल्याकडे पण आणि दुसऱ्यांपेक्षा पण लांब ठेवायचं. Use single scoop method. So prevention of needle stick injury. After injury काय करणार? wound ला क्लीन करायचं सोप अँड वॉटरनी. अँटीसेप्टिक काही पण सोल्युशन अप्लाय नाही करायचं. जे पेशंट आहे आयडेंटिफाय करा पेशंटचं सोर्स, वेदर द स्टेटस इज HIV, HPV, HCV पॉझिटिव्ह, स्टेटस काय आहे, आपली गरज आहे का, नीड आहे का प्रोफाइलेक्सिस घ्यायची. हे फ्रॉम अ प्रॉपर you have to first inform the supervisor, then you have to go to a MICU concerned place where you will get medicines. The doctor physician will decide whether there is need for prophylaxis or no. Then you carefully weigh the source, patient disease status, exposure type and the seroconversion risk when considering PEP. जो पेशंटचं स्टेटस काय होतं, एक्सपोजर कसं झालंय आणि आपलं किती रिस्क आहे कन्वर्ट व्हायला. एज्युकेशन खूप गरजेचं आहे. अफेक्टेड हेल्थकेअर वर्कर मस्ट बी एज्युकेटेड अबाउट द सिरो कन्व्हर्जन रेट. त्याच्याकडे ऑप्शन्स आहेत PEP साठी. and the role of occupational employee health. Now another case study has been given.
A 68-year-old male with HIV is admitted to the ER with cough and space occupying lesion. The chest X-ray show a lesion in the right upper lung quadrant. There is no blood in the sputum, but the patient mother was positive for TB and is hospitalized for the same when he was a child. Now sputum is sent for further tests. ER is full and this patient is on the stretcher in the hall. You have been called to assess the situation. What precautions will the healthcare worker take while providing care? आता first of all, this patient is HIV positive. Cough पण आहे patientला. So main thing is N95 mask. The healthcare worker, whoever is taking care of, N95 mask is a must because patient is coughing. Whenever you're touching, doing any procedure, proper gloves, all the hand. It is showing that the mother was positive for TB and hospitalized for the same. So he is a contact of a TB patient and he is retroviral positive. So immunity is also decreased. So you have to take all the standard precautions. The healthcare worker has to take all the standard precautions for his safety. So basically, what is the take-home message? Healthcare workers are at risk of acquiring infection through occupational exposure. Risk आहे त्यांना. So they can also be a source of transmission of infection. It's important काय आहे to manage and prevent infection in healthcare workers. So how you can prevent infection in yourself? You should be knowledgeable. नॉलेज असायला पाहिजे की असं सिच्युएशन झाली तर त्या सिच्युएशन कसं हँडल करायची, त्याचं काय करू शकतो, सोल्युशन काय आहे, त्याचं ऑप्शन्स काय आहे त्याचे, हे सगळं माहित असायला पाहिजे. त्यासाठी ट्रेनिंग हॅज टू बी प्रोव्हाइडेड टू द हेल्थकेअर वर्कर. Thank you so much, ma'am, for the excellent lecture. Now the floor Thank is you. open for discussion. मैं अनम्यूट एक्सेस दे रही हूँ पार्टिसिपेंट्स को. आपके जो भी सवाल हो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर अपने सवाल को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर अपने सवाल को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. ध्यान रखिए आपका सवाल मॉड्यूल 9 से रिलेटेड होना चाहिए. किसी का कोई क्वेश्चन है वो अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है मॉड्यूल 9 से रिलेटेड. अभी लेक्चर लिया है मैम ने, अपने सवाल को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर अपने अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं. Thank you, ma'am. These participants liked your lecture. They are writing in the chat box. They are thanking you. किसी का और कोई सवाल हो? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो. Please write your questions in the chat box or else unmute yourself to speak. हॅलो. हाँ बोलिए वैशाली जी. मॅम अगर असं कुछ मतलब आता आपल्याला जर असं काही इन्फेक्शन झालं तर त्याच्यासाठी आपल्याला काही लीव वगैरे मिळते का?
HIV पॉझिटिव्ह झालं असेल किंवा थोड़ा जोर से बोलेंगे विशाली जी। अगर हमें ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें ऐसी कोई लीव मिलती है क्या? बेसिकली आता ऑन ड्युटी काही इजा झाली कोणाला ओके. तर ते इजा कितपत आहे म्हणजे जे ट्रीटिंग फिजिशियन आहे दॅट फिजिशियन विल डिसाइड की कितपत इजा झाली आहे आणि किती दिवसाची रजा सँक्शन करायचं त्या एम्प्लॉईला हो सुट्टी कारण भेटते. ती जी ट्रीटमेंट आहे त्याचे काही साइड इफेक्ट असतील तर ट्रीटमेंट फॉर यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द नीडल प्रिक इंजरी. मग ते डिपेंड करतं की किती प्रिक झाली आहे आणि किती झालंय म्हणजे हाऊ ग्रेव इज द सिच्युएशन डिपेंड्स ऑन दॅट. आता ओटी मध्ये पण कधी काय होतं सर्जरी मध्ये स्कॅल्पलनी कोणाला कट होऊन जातं सिस्टर्सला और डॉक्टर्सला. तर इट इज ड्युरिंग द प्रोसिजर इट इज हॅपन ड्युरिंग द हॉस्पिटल आवर्स वर्किंग मध्ये तर ते हील होईपर्यंत लीव सँक्शन होते. ओके ओके थैंक यू. नेहा जी आपका हाथ उठाया, कोई सवाल है आप पूछ सकती हैं. किसी का कोई और सवाल हो तो पूछ सकता है. आई डोंट सी एनी क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. अगर किसी का कोई सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है या फिर अपने सवाल को चैट बॉक्स में डाल सकता है. ध्यान रखें जो लोग बोल नहीं रहे हैं प्लीज अपने आप को अपने ऑडियोज को आप लोग म्यूट पे रखें जिससे कि हम एक दूसरे की आवाज को आसानी से सुन सकें. Ma'am, there's a question by Janvi. What is the side effects of drug? What drugs? सगळ्या ड्रग्सचे साइड इफेक्ट्स असतात. सगळ्या ड्रग्स बेसिक साइड इफेक्ट्स सगळ्या ड्रग्सचे असतात. नॉसिया, वॉमिटिंग, गॅस्ट्रायटिस. But it depends how what drug is given and how grave is the म्हणजे किती जास्त त्याचा साइड इफेक्ट त्या पेशंट मध्ये होतोय. गॅस्ट्रायटिस तर मोस्टली पेशंट्स म्हणजे जे हेल्थकेअर वर्कर जे घेतात कोणतंही हे अँटी रेट्रोव्हायरल ड्रग्स घेतात गॅस्ट्रायटिस इज व्हेरी कॉमन. मग त्याच्यापेक्षा अजून जास्त काही त्रास होत आहे का लिव्हर फंक्शन टेस्ट त्याचे डिरेंज होत आहेत का दॅट इज द थिंग विच हॅज टू बी लुक इन टू. बाकीचं ते बेसिक आहे नॉसिया वॉमिटिंग गॅस्ट्रायटिस ते मोस्टली तर सगळ्यांमध्येच होतं ते. किसी का और कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है चैट बॉक्स में डाल दें या फिर आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. If there are no more questions, then I would say, प्रीति जी आपका हाथ उठाया, कोई सवाल है आप पूछ सकती हैं. बोलना चैट बॉक्स में लिखना. If there are no questions, then we will say a very big thank you to you, ma'am, that you come today, taking out of your time, and you've given an excellent lecture. You answered questions which were raised by the participants as well. Thank you, ma'am, for joining us today. Thank you for inviting. I'll leave the meeting now. Thank you. Okay, thank you so much, ma'am. मेरा सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट, अभी कोई भी मीटिंग छोड़ के नहीं जाएगा. अभी हमें फीडबैक फॉर्म भरना है. फीडबैक का लिंक मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ. आप लोग वहां से लिंक लेके आप लोग भरें और फिर उसके बाद मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं. ध्यान रखिए फीडबैक फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स में है. फीडबैक फॉर्म भरें और फिर मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं. आपका नेक्स्ट लेक्चर 19 जनवरी को होगा.
दिन में 12 बजे होगा, क्योंकि वो मॉड्यूल 10 है, पोस्ट टेस्ट होगा उस दिन ज़रूर आना है। इनवाइट ऑलरेडी मैं भिजवा चुकी हूँ, आपके ईमेल अपने चेक करिए और उसमें जॉइनिंग लिंक होगा, उससे जॉइन करना है आपको। फीडबैक फॉर्म भरने के बाद आप लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरें और फिर उसके बाद मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरें और फिर उसके बाद मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। ध्यान रखिए, आपका लेक्चर 19 जनवरी को होगा 12 बजे को। मैं इनवाइट भिजवा चुकी हूँ, ईमेल अपना चेक करिए, उसमें होगा और उससे आपको ज्वाइन करना है, जरूर आना है, छोड़ना नहीं है। उस दिन पोस्ट टेस्ट भी होगा, 12 बजे आना, ध्यान रखिए 12 बजे आना है 19 तारीख को, वेडनेसडे को। फीडबैक फॉर्म भरने के बाद आप लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरने के बाद आप लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरें और फिर उसके बाद मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरने के बाद आप लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरने के बाद आप लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। आपका अगला लेक्चर 19 तारीख को होगा, 19 जनवरी को होगा। मैं ईमेल इनवाइट्स भिजवा चुकी हूँ, अपना ईमेल चेक करें। 19 जनवरी उस दिन 12 बजे से लेक्चर होगा, पोस्ट टेस्ट भी होगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी बुला रहे हैं। लेक्चर होगा उस दिन मॉड्यूल 10 पे और फिर पोस्ट टेस्ट होगा। आप लोग को जरूर आना है, मिस नहीं करना है। 19 जनवरी को 12 बजे, 19 जनवरी 12 बजे, 19 जनवरी 12 PM। मैंने आप लोग फीडबैक फॉर्म भरें और फिर उसके बाद आप लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। फीडबैक होने के बाद आप लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरने के बाद आप लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरने के बाद आप लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरने के बाद आप लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। तो हमारा मीटिंग क्लोज करने का टाइम आ चुका है। आज आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम सब लोग फिर से मिलेंगे एक नई ट्रेनर के साथ। ध्यान रखिए, आपका अगला लेक्चर 19 तारीख को होगा, 19 जनवरी को होगा, 12 बजे होगा, जरूर आना है। मैं ईमेल इनवाइट्स भिजवा चुकी हूँ, अपना ईमेल चेक करें, वहां पे ज्वाइनिंग लिंक होगा, उससे आपको ज्वाइन करना है।
तो मैं आप सभी को, मैं मीटिंग समाप्त का टाइम आ चुका है, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं मीटिंग क्लोज करने जा रही हूँ।